તૈયાર રહે અને એના માટે આપણે એક્ટિવ અને પ્રોએક્ટિવ હોવું. જૈન પરિવાર છે અને જૈન પરિવારમાં જે પણ કોઈ ખાવાની પીવાની વસ્તુઓ આવે તો એમ વિચારો કે આપણે after clear reading we should bring it home. Sometimes we don't understand. There are so many flavors and mixing. Food industry એવી હોવી ગઈ છે કે it is a big challenge for to be a vegetarian Jain. Because in advertisement they are just asking Sunday ho ya Monday, this, that, and so difficult like things, like so much advertisement, and there is this thing is vegetarian because not by this process, like they declared eggs are vegetarian. Sometime when I attend and when I talk in the university, at that time they don't understand. Then now finally I said, now I'm practicing some part of my life vegan, because I am not totally vegan. That's why I can't say I'm vegan, but I at university or some place in conferences that used to say, oh, I'm practicing some part of vegan, so I don't eat all these things. So now they understand if you go that, but it is again a challenge to be very stick to this. But slowly આપણા પરિવારોમાં veganismનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. It's not difficult and many benefits. Cholesterol ક્યાંથી આવે છે? Only 2-3 products, અને એમાં આપણા જીવનમાં મિલ્ક પ્રોડક્ટ છે. તો કોઈને એમ થાય કે I can't just go veganism, but I can make myself more restrained. ઘણું બધું સંયમ તમે તમારા જીવનમાં કરી શકો છો. And just not in a single day, slowly. આપણા જૈનમાં ઘણા લોકો કહે છે કે જૈન ધર્મ બહુ કઠિન છે, but I am totally against to it. જેટલો ગોળ તમે નાખો એટલો મીઠો થશે, જેટલા વ્રત તમે કરશો એટલો તમને છે. પણ એમ નથી કે તમે વ્રત કરો, ઉપવાસ કરો, બાધા કરો એનાથી જૈન ધર્મ છે, એવું નથી. જૈન ધર્મ સૌથી સહેલો ધર્મ છે. Very simple religion if you understand, and very simple to follow. Due to the time and the course we adopted so many things, these are more complicated. Due to some point Jain have to accepted it, but I understand. ઉપવાસ ના થાય તો એકાશનો છે, એકાશનો ના થાય તો પ્રહર છે, પ્રહર ના થાય તો નોકારસી છે, નાનકડું તપ ત્યાં છે, અને કશું ના થાય તો 1 કલાક અડધું કલાકના પચકાણ છે. Just I finished my lunch, and after lunch I'm not going to eat again and again. Just half an hour I can do ત્યાગ. અને જેના ઘરમાં ત્યાગ હોય છે, છોટા ત્યાગ, નાનકડા ત્યાગ થાય છે, સંયમ થાય છે, સત્ય છે અને અહિંસા છે. 3 પાયા: અહિંસા, સંજમો, તવો, ધમ્મો. ધર્મ કેવું છે? ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. જેના ઘરમાં ધર્મ છે, જેના હૈયામાં ધર્મ છે, અને એ ધર્મ છે અહિંસા, સત્ય અને સંયમ. સંયમ એટલે ત્યાગ પચકા. Okay, this whole year I'm not going to buy more than 8 dresses, 10 dresses. I'm not going to buy વધારે than that. This is a limit and a restriction. And sometime I have seen people just running after the new design. Oh, I need that. I liked and it touched and clicked. I need that.
this model of car, this type of shirt, this type of sari, and this type of thing. But suppose you are a Jain, and if you have some restriction in your life, then okay, I have taken Badha, okay, more than 8 or 6 or 5 or 10, I am not going to buy, and I finished my quota. I already got it. So I'm not looking and not thinking. The temptation you get when you are in the market or in the mall or in the shopping center, can we do that? No, because we have only restricted to the one color. Once I was doing a lecture at University of Texas in Austin, and at that time I was there for 3 days. So student raised a question. We have seen you first day in white, second day in white, and third day you are again in white. So is it very special or some very occasional? Because almost they were Christian. So they said it is your means they don't understand, and it was not introduced to them. Then they say, is it some kind of bridal dress? Because they have their bridal dress. Then I look, no, it is not bridal dress. I'm a nun, and we are strongly stick to this, that whole life we are not going to wear only one color. Then they say, oh, are you not getting bored? How boring, every day same color. 365 days you are in the same color. Then I told, look, I'm not bored, and I'm not feeling happiness and unhappiness by my clothes. Just cleanliness is most important. We try to keep it clean. When it's torn, we mend and we use. Because આપણા જીવનમાં જેટલી વસ્તુઓ તમને મળી છે, કોના પ્રભાવથી છે? કોના પ્રભાવથી છે? શુભ કર્મ. સારું ઉત્તર આપ્યું તમે. પુણ્યના પ્રભાવથી છે. અને આપણો પુણ્ય ખાવામાં પીવામાં યુઝ એન્ડ થ્રોમાં જાય તો તમને કેવું લાગે? આપણો પુણ્ય, આપણો ઘર પુણ્ય પ્રતાપથી છે, ગાડી પુણ્ય પ્રતાપથી છે, અને સારા મા બાપ બી પુણ્ય પ્રતાપથી છે, અને સારા બાળકો પુણ્ય પ્રતાપથી છે, અને તમારી પાસે જેટલા દાગીના જેટલી વસ્તુઓ છે એ પણ પુણ્ય પ્રતાપથી છે. તો પુણ્યનો ક્ષરણ, પુણ્ય ખેરું જૈનનો એક શબ્દ છે કે પુણ્યનો ક્ષરણ કેવી રીતે કર. આપણા ઘણા બધા લોકો પોતાની કમાઈથી, because earning is very hard, it's not easy. Just you put a lottery and just lottery, or not so, because earning is also very hard. So પુણ્યના પ્રભાવથી જે મળ્યો છે, હાર્ડ વર્કથી જે મળ્યો છે, એનો સારો ઉપયોગ થાય. એક એક પેનીનો એવો ઉપયોગ થાય કે તમને પણ સેટિસ્ફેક્શન થાય, યંગ જનરેશનને સેટિસ્ફેક્શન થાય, વડીલોને પણ સેટિસ્ફેક્શન થાય, અને એમને એમ લાગે કે મારો દીકરો એમ તેમ તો મની એમ નહીં, એક નાઇટમાં એટલી મની એમ નથી કમાવતું. એ સારી રીતે એનો ઉપયોગ કરશે, સંચરશે, અને બાળકોને સારા સંસ્કાર દેશે. Because a human is not a single human. We are not single. We have so many relations, our relatives, our families, our long relation families, and side by side our religion, our religious organizations, our educational organization, our social organizations. We have so many commitment and so many relations, and we have to help each other, because at some point they have provided us their help, because we are not single. Our existence is not single. So આજે હાઉસ વોર્મિંગ સેરેમની થઈ છે, એમાં પુણ્યનો પ્રતાપ તમારા ઘરમાં રહે, અને પુણ્યનો સારામાં સારો ઉપયોગ થાય, જૈન ધર્મની પ્રભાવના થાય, અને એજ્યુકેશનની પ્રભાવના થાય, અને આપણા જૈન ધર્મના સાધુ સાધ્યોની
સારીમાં સારી સેવા થાય, વડીલોની ઘરમાં સેવા થાય, વડીલોનો આશીર્વાદ. દુનિયામાં સૌથી મોટી શક્તિ છે આશીર્વાદ. જેને આશીર્વાદ મળ્યો છે એને બહુ પ્રોટેક્ટિવ આર્મર મળી ગયું છે. તો તમારા ઘરમાં આજે 10 દિશાઓથી ગુરુદેવ શ્રી મહાપ્રજ્ઞનું પ્રદત્ત મંત્રથી આજે અમે શોધન, શુદ્ધિ અને રક્ષણનો મંત્ર કર્યો છે. આજે બધુને તમને એક આશીર્વાદ આપું છું કે મંગલ ભાવના એ નવપદ છે, પણ એ શક્તિના નવપદ છે. 9 પ્રકારની શક્તિ આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞજી પોતાના અનુભવ અને જ્ઞાનથી એ સંસ્કૃતમાં રચના કરી. તો મંગલ ભાવના પણ બહુ પ્રભાવિક છે. એના બહુ સારા વાઇબ્રેશન છે અને સારા વાઇબ્રેશન પોઝિટિવિટી આપે છે. કે દિવસ અને રાતનો જુદો પ્રભાવ છે, દિવસનો જુદો પ્રભાવ છે. તો આપણે પોતાના જીવનમાં પોઝિટિવિટી, અને પોઝિટિવિટી એટલે શુભ પ્રમાણુ, મન વચન કાયનો શુભ પ્રમાણુ, યાની ગુડ પોઝિટિવ થિંકિંગ, પોઝિટિવ એક્સેપ્ટિંગ એન્ડ પોઝિટિવ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. જ્યારે તમને એમ લાગે કે આઈ એમ thinking bit different from Kriti, because wife and husband, they are not machine made, they have their own mind. But જ્યારે તમે એમ લાગે કે this is the point where there is some difference, and try to understand, because difference is also constructive. Difference of opinion, difference મનમાં હૈયામાં આવી જાય તો એ ઘાતક છે, પણ ડિફરન્સ હોવું જોઈએ. જ્યાં ડિફરન્સ નથી, થીસિસ એન્ડ એન્ટીથીસિસ હોવું જોઈએ, ત્યારે સિન્થેસિસ થઈ શકે છે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. સો ઇન હાઉસ, in wife and husband, in family, we need a synthesis. And without thesis and antithesis, there is no synthesis. To pull apart is not a life of householder. There should be a synthesis. There we need a synergy. Not only energy, but a synergy is needed for most development, most mutual understanding. Even when the generation starts and kids before you see, there is Rishabh and Khilan, and there is in the second point you and your wife, then your mother and father, and the fourth point is Dadi. Huh? So 4 generations together, and in these 4 generations, Dadi has her mindset different, mother and father has different mindset, and you and your wife has different mindset, but your kids have very, very different mindset. So 4 generations together, making a home and creating a family, and this is very close family, inner core family, because Dadi is most important, and Khilan is most important. Rishabh is most important. In Jain family, try to understand, and at some point understand Dadi and do, okay, today we are thinking Dadi's point of view, and at some point today we are thinking, though our thinking is different, but at present we are thinking our mom and dad's point of view, and then today we are in the middle and doer and responsible. So now we are thinking for our point of view, and sometimes we are thinking our kids' point of view. So this is Anekantmaya Jeevan Shaili. Many times I heard from Acharya Mahapragyaji and Gurudev Tulsi, look, don't think only, because we are also living like this. Now suppose I am 52 and Gurudev at that time was 90, and then we have very young monks and nuns, 10, 12, 13, 15, 18, 20. So we have many generations, and we have to deal with them. We are staying together, living together, and at that time understand, like a normal rule at our Therapant Dharma Sangh, nobody is going to read newspaper before 11 or before like lunch. Means after Gochari they can read. Otherwise, you see small kids, they are monks and nuns.
Then they say, Gurudev, can I read little bit newspaper? There is India-Pakistan cricket match. India and Australia cricket match. Then Gurudev say, okay, for 5 minutes. Then we thought, what happened? We have a rule that before lunch or before 11, nobody, all monks, nuns, Saman, Samni, are not allowed to have newspaper. Like with the tea, cup of tea, you start newspaper, we are not allowed to do that. Then, so we just have that question in mind, and we started looking at Gurudev, because it was 7:30 or 8 o'clock. Just breakfast finished. Pratarashni gochari thai. Then Gurudev understood. Okay, it was a rule made by Gurudev and broken by Gurudev. So what happened? The Gurudev said, Anekantmaya Jeevan Shaili. Look, this is a 15 years old monk, and he came from home. From Mumbai he initiated, and he have seen maybe TV day and night. Whenever there is match on the other world, if it late night or early in the morning. So if stopped to totally, maybe his mind distracted. So I have given a relaxation. So don't be strict. Try to understand. This is Anekant. To set all the thesis, antithesis. It was antithesis against the rule, because was a rule made by Gurudev for everybody. But those who are the responsible person in the family, they have to keep themselves small windows open to make adjustment in the family, to make adjustment sometime for kids, for Khilan, and sometime for Dadi. What Dadi want, we have to do. Eh? Peace and quiet. No, no one with her around the house, just her. So, Anekantmaya જીવન શૈલી ગૃહ પ્રવેશનો મંત્ર બને, અને એનાથી કોઈ પણ પોતપોતાની પકડમાં જકડમાં ના જકડાય. Keep your mind open and be a anekantic, multiple viewpoints before you, and that make our family life flexible, more peaceful, happy, and understanding. So, આજની